남규태방송 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 2023년 7월 4일 화요일입니다. 현재 시간은 오후 10시 45분입니다. 성경공부 598회 방송을 시작하겠습니다. 성경은 출애굽기 33장부터 한영어로 읽어보도록 하겠습니다. 장마철이라서 비가 많이 내리고 있습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내가 애굽 땅에서 인도하여 낸 백성과 함께 있기서 떠나서 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하기를 내 자손에게 주마한 그 땅으로 올라가라. 내가 사자를 내 앞에 보내어 가나안 사람과 아모리 사람과 헷 사람과 브리스 사람과 히위 사람과 여부스 사람을 쫓아내고 너희로 쭈깍꿀이 흐르는 땅에 이르게 하리니와 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니 너희는 목이 곧은 백성인즉 내가 중노에서 너희를 진멸할까 염려함이니라 하시니 백성이 이 황송한 말씀을 듣고 슬퍼하여 한 사람도 그 몸을 단장하지 아니하니 여호와께서 모세에게 이르시기를 이스라엘 자손에게 이르라 너희는 목이 곧은 백성인즉 내가 순식간이라도 너희 중에 행하면 너희를 진멸하리니 너희는 단장품을 제하라 그리하면 내가 너희에게 어떻게 할 일을 알겠노라 하셨음이라. 이스라엘 자손이 호렙산에서부터 그 단장품을 제하니라. 모세가 항상 장막을 취하여 진 밖에 쳐서 진과 멀리 떠나게 하고 해막이라 이름하니 여호와를 앙모하는 자는 다 진 바깥 해막으로 나아가며 모세가 해막으로 나갈 때에는 백성이 다 일어나 자기 장막문에 서서 모세가 해막에 들어가기까지 바라보며 모세가 해막에 들어갈 때에 구름 기둥이 내려 해막문에 서며 여호와께서 모세와 말씀하시니 모든 백성이 해막문에서 구름 기둥이 섰음을 보고 다 일어나 각기 장막문을 서서 경배하며 사람들이 그 친구와 이야기함 같이 여호와께서 모세와 대면하여 말씀하시며 모세는 진으로 돌아오나 그 수종자 눈의 아들 청년 여호수아는 해막을 떠나지 아니하니라. 모세가 여호와께 고하되 보시옵소서 주께서 나더러 이 백성을 인도하여 올라가라 하시면서 나와 함께 보낼 자를 내게 지시하지 아니하시나이다. 주께서 전에 말씀하시기를 나는 이름으로도 너를 알고 너도 내 앞에恩총을 입었다 하였사온즉 내가 참으로 주의 목전에恩총을 입었사오면 온컨대 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 나로 주의 목전에恩총을 입게 하시며 이 족속을 주의 백성으로 여기소서. 여호와께서 가라사대 내가 친히 가리라 내가 너로 편케하리라. 모세가 여호와께 고하되 주께서 친히 가지
아니하시려거든 우리를 이곳에서 올려 보내지 마옵소서. 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총을 입은 줄을 무엇으로 알리까? 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하 만민 중에서 구별하심이 아니니까. 여호와께서 모세에게 이르시되 너희 말하는 이 일도 내가 하리니 너는 내 목전에 은총을 입었고 내가 이름으로도 너를 알미니라. 모세가 가로되 원컨대 주의 영광을 내게 보이소서. 여호와께서 가라사대 내가 나의 모든 선한 형상을 내 앞으로 지나가게 하고 여호와의 이름을 내 앞에 반포하리라. 나는 은혜 줄 자에게 은혜를 주고 긍휼히 여길 자에게 긍휼을 베푸느니라. 또 가라사대 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없음이니라. 여호와께서 가라사대 보라 내 곁에 한 곳이 있으니 너는 그 반석 위에 섰으라. 내 영광이 지날 때에 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 지나도록 내 손으로 너를 덮었다. 손을 거두리니 내가 내 등을 볼 것이요 얼굴은 보지 못하리라. Then the Lord said to Moses, leave this place, you and the people who you brought up out of Egypt, and go up to the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you because you are a stiff-necked people, and I might destroy you on the way. When the people heard these distressing words, they began to mourn, and no one put on any ornament, for the Lord had said to Moses, tell the Israelites, you are a stiff-necked people. If I were to go with you even for a moment, I might destroy you. Now take off your ornament, and I will decide what to do with you. So the Israelites stripped off their ornaments at Mount Horeb. Now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp some distance away, calling it the tent of meeting. Anyone inquiring of the road would go to the tent of meeting outside the camp. And whenever Moses went out to the tent, all the people rose and stood at the entrances to their attention, watching Moses until he entered the tent. As Moses went into the tent, the pillar of a crowd would come down and stay at the entrance while the Lord spoke with Moses. Whenever the people saw the pillar of a crowd standing at the entrance to the tent, they all stood and worshipped each at the entrance to their tent. The Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide Joshua, son of Nun, did not leave the tent.
Moses said to Lord, you have been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. The Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us off from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked, because I am pleased with you and I know you by name. And then Moses said, now show me your glory. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. But he said, you cannot see my face, for no one may see me any and live. Then the Lord said, there is a place near me where you may stand on a log. When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen. 34장입니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 돌판 둘을 처음 것과 같이 깎아 만들라. 내가 깨뜨린 바 처음 판에 있던 말을 내가 그 판에 쓰리니 아침 전에 예비하고 아침에 시내 산에 올라와 산 꼭대기에서 내게 보이되 아무도 너와 함께 오르지 말며 온 산에 인적을 금하고 양과 소도 산 앞에 먹지 못하게 하라. 모세가 돌판 둘을 처음 것과 같이 깎아 만들고 아침에 일찍이 일어나 그 돌판을 손에 들고 여호와의 명대로 시내 산에 올라가니 여호와께서 구름 가운데 강림하사 그와 함께 거기 서서 여호와의 이름을 반포하실세. 여호와께서 그 앞에서 지나시며 반포하시되 여호와로라 자비고 내롭고 노하기를 뜨디하고 인자와 진실이 많은 하나님이로라. 인자를 천대까지 베풀며 악과 가실과 죄를 용서하나 형벌 받을 자는 결단코 면제하지 않고 아비의 악을 자여손 3대까지 보응하리라. 모세가 급히 땅에 엎드려 경배하며 가로되 주여 내가 주께 은총을 입었거든 원컨대 주는 우리 중에서 행하옵소서. 이는 목이 고든 백성이니이다. 우리 악과 죄를 사하시고 우리로 주의 기업을 삼으소서. 여호와께서 가라사대 보라 내가 언약을 세우나니 곧 내가 아직 온 땅 아무 국민에게도 행치 아니한 이적을 너희 전체 백성 앞에 행할 것이라. 너희 문은 나라 백성이다. 여호와의 소위를 보리니 내가 너를 위하여 행할 일이 두려운 것임이라. 너는 내가 오늘 내게 명하는 것을 삼가 지키라. 보라 내가 내 앞에서 아모리 사람과 가나안 사람과 헷 사람과 브리스 사람과 히위 사람과 예부스 사람을 쫓아내리니 너는 스스로 삼가 내가 들어가는 땅의 거민과 언약을 세우지 말라. 그들이 내 중에 올무가 될까 하노라. 너희는 도리어 그들의 단들을 헐고 그들의 주상을 깨뜨리고 그들의 아세라 상을 찢을지어다. 너는 다른 신에게 절하지 말라. 여호와는 질투라
이름하는 질투의 하나님임이니라. 너는 성과 그 땅의 금인과 언약을 세우지 말지니 이는 그들이 모든 신을 엄란히 섬기며 그 신들에게 희생을 드리고 너를 청하면 내가 그 희생을 먹을까 함이며 또 내가 그들의 딸들로 내 아들들의 아내를 삼음으로 그들의 딸들이 그 신들을 엄란히 섬기며 내 아들로 그들의 신들을 엄란히 섬기게 할까 함이라. 너는 신상들을 부어 만들지 말지니라. 너는 무교절을 지키되 내가 네게 명한 대로 아비볼 그 기한에 7일 동안 무교병을 먹으라. 이는 내가 아비볼의 애굽에서 나왔음이니라. 무릇 초태생은 다 내 것이며 무릇 내 가족의 수컷차 없는 수양도 다 내 것이며 나귀의 첫 새끼는 어린 양으로 대속할 것이요 그렇게 아니하리면 그 목을 꺾을 것이며 내 아들 중 장자는 다 대속할지며 빈손으로 내 얼굴을 보지 말지니라. 너는 엿새 동안이라고 제7일에는 실지니 밭갈 때나 거둘 때도 실지며 77절 곧 맥주의 초실절을 지키고 가을에는 수장절을 지키라. 너희 모든 남자나 매년 3번씩 주 여호와 이스라엘의 하느님 앞에 보일지라. 내가 열방을 내 앞에서 쫓아내고 내 지경을 넓히니 내가 매년 3번씩 여호와 너희 하나님께 보이려 올 때에 아무 사람도 내 땅을 탐려 엿보지 못하리라. 너는 내 희생의 피를 유교병과 함께 드리지 말며 6월절 희생을 아침까지 두지 말지며 너희 토지 소산의 처음 익은 것을 가져다가 너희 하나님 여호와의 전에 드릴지며 너는 염소 새끼를 그 어미의 젖으로 삼지 말지니라. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 이 말들을 기록하라. 내가 이 말들을 때때로 너와 이스라엘과 언약을 세워 썸이니라 하시니라. 모세가 여호와와 함께 40일 40야를 거기 있으면서 떡도 먹지 아니하였고 물도 마시지 아니하였으며 여호와께서는 언약의 말씀 곧 10개를 그 판들에게 기록하셨더라. 모세가 그 장과의 두 판을 자기 손에 들고 시내산에서 내려오니 그 산에서 내려올 때에 모세는 자기가 여호와와 말씀하였음을 인하여 얼굴 거풀에 광채가 나나 깨닫지 못하였더라. 아론과 온 이스라엘 자손이 모세를 볼 때에 모세의 얼굴 거풀에 광채 남을 보고 그에게 가까이 하기를 두려워하더니 모세가 그들을 부르니 아론과 회중의 모든 어른이 모세에게로 오고 모세가 그들과 말하니 그 후에 온 이스라엘 자손이 가까이 오는지라. 모세가 여호와께서 시내에서 자기에게 이르신 말씀을 다 그들에게 명하고 그들에게 말하기를 마치고 수건으로 자기 얼굴을 가리웠더라. 그러나 모세가 여호와 앞에 들어가서 함께 말씀할 때에는 나오기까지 수건을 벗고 있다가 나와서는 그 명하신 이를 이스라엘 자손에게 고하며 이스라엘 자손이 모세의 얼굴의 광채를 보는 고로 모세가 여호와께 말씀하러 들어가기까지 다시 수건으로 자기 얼굴을 가리웠더라. The Lord said to Moses, chisel out stone tablets like the first ones, and I will write on them the words that were on the first tablets, which you broke. Be ready in the morning, and then come up on Mount Sinai. Present yourself to me there on top of the mountain. No one is to come with you will be seen anywhere on the mountain, not even the flocks and the herds may graze in front of the mountain. So Moses chiseled out two stone tablets like the first ones and went Mount Sinai early in the morning as the Lord had commanded him, and he carried the two stone tablets in his hands. Then the Lord came down in the crowd and stood there with him and proclaimed his name, the Lord, and he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to
to enjoy abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. Moses bowed to the ground at once and worshipped the Lord. He said, "If I have found favor in your eyes, then let the Lord go with us." Although this is stiff, naked people, forgive our wickedness and our sin, and take us as your inheritance. Then the Lord said, "I am making a covenant with you before all your people. I will do wonders never before done in any nation in all the world. The people you live among will see how awesome is the work that I, the Lord, will do for you. Obey what I command you today. I will drive out before you the Amorite, Canaanite, Hittite, Perizzite, Hivite, and Yebusite. Be careful not to make a treaty with those who live in the land of you are going, or they will be a snare among you. Break down their altars, smash their sacred stones, and cut down their Asherahs poles. Do not worship any other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Be careful not to make a treaty with those who live in the land, for when they prostitute themselves to their gods and sacrifice to them, they will invite you, and you will eat their sacrifices. And when you choose some of their daughters as wives for your sons, and those daughters prostitute themselves to their gods, they will lead your sons to do the same. Do not make any idols. Celebrate the festival of unleavened bread for 7 days. Eat bread made without yeast, as I commanded you. Do this at the appointed time in the month of Aviv, for in that month you came out of Egypt. The first offspring of every womb belongs to me, including all the firstborn males of your livestock, whether from herd or flock. Redeem the firstborn donkey with a lamb, but if you do not redeem it, break its neck. Redeem all your firstborn sons. No one is to fear before me empty-handed. 6 days you shall labor, but on the seventh day you shall rest, even during the plowing season and harvest you must rest.
celebrate the festival of weeks with the first fruits of the wheat harvest and the festival of in gathering at the turn of the year. 3 times a year, all you old men are to fear before the sovereign Lord, the God of Israel. I will drive out nations before you and enlarge your territory, and no one will covet your land when you go 3 times each year to fear before the Lord your God. Do not offer for Lord of a sacrifice to me along with anything containing yeast, and do not let any of the sacrifice from the Passover festival remain until morning. Bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. Then the Lord said to Moses, write down these words for in accordance with these words I have made a covenant with you and with Israel. Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights without eating bread or drinking water, and he wrote on the table list the words of the covenant, the 10 commandments. When Moses came down from Mount Sinai with the two table lists of the covenant law in the hands, he was not aware that his face was already unto, because he had spoken with the Lord. When Aaron and all the Israelites saw Moses, his face was already unto, and they were afraid to come near him. But Moses called to them. So Aaron and all the leaders of the community came back to him, and he spoke to them. Afterward, all the Israelites came near him, and he gave them all the commands the Lord had given him on Mount Sinai. When Moses finished speaking to them, he put a veil over his face. But whenever he entered the Lord's presence to speak with him, he removed the veil until they came out. And when he came out and told the Israelites what he had been commanded, they saw that his face was radiant. Then Moses would put the veil back over his face until he went in to speak with the Lord. 35장입니다. 모세가 이스라엘 온 회중을 모으고 그들에게 이르되 여호와께서 너희에게 명하사 행하게 하신 말씀이 이러하니라. 엿새 동안은 일하고 제7일은 너희에게 성일이니 여호와께 특별한 안식이라. 무릇 이 날에 일하는 자를 죽일지니 안식일에는 너희의 모든 처소에서 불도 피우지 말지니라. 모세가 이스라엘 자손 온 회중에게 고하여 가로되 여호와의 명하신 일이 이러하니라. 이르시기를 너희의 소유 중에서 너희는 여호와께 드릴 것을 취하되 무릇 마음에 원하는 자는 그것을 가져다가 여호와께 드릴지니 곧 금과 은과 녹과 청색, 자색, 홍색 실과 가는 배실과 연소털과 붉은 물 들인 수양의 가죽과 해달의 가죽과 조각목과 등유와 및 관유에 드는 향품과
분향을 향을 만드는 향품과 호마노며 애복과 흉패에 물릴 보석이니라. 무릇 너희 중 마음이 지혜로운 자는 와서 여호와의 명하신 것을 다 만들지니 곧 성막과 그 막과 그 덮개와 그 갈고리와 그 널판과 그 기와 그 기둥과 그 받침과 증거기와 그 채와 속죄소와 그 가리는 장과 상과 그 채와 그 모든 기구와 진설병과 불 켜는 등대와 그 기구와 등잔과 등유와 분향단과 그 채와 관유와 분향할 향품과 성막 문의 장과 번제단과 그 녹과 그 그물과 거체와 그 모든 기구와 물두멍과 그 받침과 뜰의 포장과 그 기둥과 그 받침과 뜰문의 장과 장막 말뚝과 뜰의 포장 말뚝과 그 줄과 성소에서 섬기기 위하여 공개히 만든 그 제사직분을 행할 때에 입는 제사장 아론의 거룩한 옷과 그 아들들의 옷이니라. 이스라엘 자손의 온 회중이 모세 앞에서 물러갔더니 무릇 마음이 감동된 자와 무릇 자원하는 자가 와서 성막을 짓기 위하여 그 속에서 썰 모든 것을 위하여 거룩한 옷을 위하여 예물을 가져 여호와께 드렸으니 곧 마음에 원하는 남녀가 와서 가슴편과 귀고리와 가락지와 목걸이와 여러 가지 금품을 가져왔으되 사람마다 여호와께 금예물을 드렸으며 무릇 청색 자색 홍색 실과 가는 배실과 염소털과 붉은 물 들인 수양의 가죽과 해달의 가죽이 있는 자도 가져왔으며 무릇 은과 노수로 예물을 삼는 자는 가져다가 여호와께 드렸으며 무릇 섬기는 일에 사용되는 조각목이 있는 자는 가져왔으며 마음이 슬기로운 모든 여인은 손수 실을 낳고 그는 청색 자색 홍색 실과 가는 배실을 가져왔으며 마음의 감동을 받아 슬기로운 모든 여인은 염소 틀로 실을 낳았으며 모든 족장은 호마노와 및 애복과 흉패에 물린 보석을 가져왔으며 등불과 간유와 분향을 향해 수용되는 기름과 향품을 가져왔으니 마음에 원하는 이스라엘 자손의 남녀마다 여호와께 모세의 손을 빙자하여 명하신 모든 것을 만들기 위해 물품을 가져다가 여호와께 즐거이 드림이 이러하였더라. 모세가 이스라엘 자손에 이르되 볼지어다 여호와께서 유다 지파 홀의 손자여 우리의 아들인 브살레를 지명하여 부르시고 하나님의 신을 그에게 충만케 하여 지혜와 청명과 지식으로 여러 가지 일을 하게 하시되 공교한 일을 연구하여 금과 은과 노소로 일하게 하시며 보석을 깎아 물리며 나무를 새기는 여러 가지 공교한 일을 하게 하셨고 또 그와 단 지파 아히사막의 아들 오홀리압을 감동시키사 가르치게 하시며 지혜로운 마음을 그들에게 충만하게 하사 여러 가지 일을 하게 하시되 조각하는 일과 공교로운 일과 청색자색 홍색실과 가는 배시로 수 놓는 일과 짜는 일과 그 위에 여러 가지 일을 하게 하시고 공교로운 일을 연구하게 하신다니 Moses assembled the whole Israelite community and said to them, "These are the things the Lord has commanded you to do. For 6 days' work is to be done, but the seventh day it shall be your holiday, a day of Sabbath, rest to the Lord. Whoever does any work on it is to be put to death. Do not light a fire in any of your dwellings on the Sabbath day." Moses said to the whole Israelite community, "This is what the Lord has commanded. From what you have taken an offering for the Lord. Everyone who is willing is to bring to the Lord an offering of gold, silver, and bronze, blue, purple, and scarlet, yan, and fine linen, goat hair, lamb skins, dyed leather, and another type of durable leather,
acacia wood, or live oil for the writer, spices for the anointing oil, and for the fragrant incense, and onyx stones, and other gems to be mounted on the ephod and breastpiece. All who are skilled among you are to come and make everything the Lord has commanded. The tabernacle with its tent and its covering, clasps, frames, crossbars, posts, and bases. The ark with its poles and the atonement cover and the 13 that shield it, the table with its poles and all its articles, and the bread of the presence, the lamp stand that is for light with its accessories, lamps and oil for the lighter, the altar of incense with its poles, the anointing oil and the fragrant incense, the curtain for the doorway at the entrance to the tabernacle, the altar of burnt offering with its bronze grating, its poles and all its utensils, the bronze basin with its stand. The 13th of the courtyard with its posts and bases, and the 13 for the entrance to the courtyard, the tent pegs for the tabernacle and for the courtyard, and the lobes, the woven garment worn for ministering in the sanctuary, both the corded garments for Aaron the priest, and the garments for his sons when they serve as a priest. Then the whole Israelite community withdrew from Moses' presence, and everyone who was willing and whose heart moved them came and brought an offering to the Lord for the work on the tent of meeting, for all its service, and for the sacred garments, or who we are willing, men and women alike, came and brought gold, jewelry of all kinds, brooches, earrings, rings, and ornament. They all presented their gold as a wave offering to the Lord. Everyone who had blue, purple, or scarlet yarn, or fine linen, or goat hair, lamb skins, dyed leather, or the other durable leather, brought them. Those presenting an offering of silver or bronze brought it as an offering to the Lord, and everyone who had acacia wood for any part of the work brought it. Every skilled woman spoon with her hands and brought what she had spun, blue, purple, or scarlet yarn, or fine linen, and all the women who were willing and had the scare spun, the goat hair, the readers wrote onyx stones and other gems to be mounted on the feather and breast
peace. They also brought the spices and olive oil for direct and for the anointing oil and for the fragrant incense. All the Israelite men and women who we are willing brought to the Lord free will offerings for all the work the Lord through Moses had commanded them to do. Then Moses said to the Israelites, "See, the Lord has chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur of the tribe of Judah, and he has filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kinds of skills to make artistic designs for work in gold, silver, and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to engage in all kinds of artistic craftsmanship. And he has given for him and Holy son of Ahisamach of the tribe of Dan, and ability to teach others. He has filled them with a skill to do all kinds of work as engravers, designers, embroiderers in blue, purple, and scarlet yarn, and fine linen and weavers, all of them skilled workers and designers. 36장입니다. 버살렐과 오홀리 압가 및 마음이 지혜로운 사람 곧 여호와께서 지혜와 증명을 부어사 성수에 설 모든 일을 할 줄 알게 하심을 입은 자들은 여호와의 무릇 명하신 대로 할 것이니라. 모세가 버살렐과 오홀리 압가 및 마음이 지혜로운 사람 곧 그 마음의 여호와께로 지혜를 얻고 와서 그 일을 하려고 마음이 원하는 모든 자를 부르며 그들이 이스라엘 자손의 성소의 모든 것을 만들기 위하여 가져온 예물을 모세에게서 받으니라. 그러나 백성이 아침마다 자원하는 예물을 하여 가져오는 고로 성소의 모든 일을 하는 지혜로운 자들이 갖게 하는 일을 정지하고 와서 모세에게 고하여 가로되 백성이 너무 많이 가져오므로 여호와의 명하신 일에 쓰기에 남음이 있나이다. 모세가 명을 내리며 그들이 진중에 공포하여 가로되 물은 남자고 성소에 드릴 예물을 다시 만들지 말라 하면 백성이 가져오기를 정지하니 이는 재료가 모든 일을 하기에 넉넉하여 남음이 있었더라. 일하는 사람 중에 마음이 지혜로운 모든 사람이 열폭 앙장으로 성막을 지었으니 곧 가들게 꼰배실과 청색 자스 홍색실로 그룹들을 무늬 놓아 짜서 지은 것이라. 매 폭의 장은 28규빗, 광은 4규빗으로 각 폭의 장단을 같게 하여 그 5폭을 서로 연하여 또 그 5폭을 서로 연하고 연락할 말포가에 청색 고를 만들며 다른 연락할 말포가에도 고를 만들되 그 연락할 한 폭에 고 50을 달고 다른 연락할 한 폭의 가에도 고 50을 달아 그 고들이 서로 대하게 하고 금 갈고리 50을 만들어 그 갈고리로 두 앙장을 연하여 한 막을 이루었더라. 그 쌍막을 덮는 막 곧 앙장을 염소털로 만들되 11폭을 만들었으니 각 폭의 장은 30규빗, 광은 4규빗으로 11폭의 장단을 갖게 하여 그 앙장 5폭을 서로 연하여 또 6폭을 서로 연하고 앙장을 연락할 말포가에 고 50을 달며 다른 연락할 말포가에도 고 50을 달고 놋갈고리 50을 만들어 그 앙장을 연합하여 한 막이 되게 하고 붉은 물들인 수양의 가죽으로 막의 덮개를 만들고 해달의 가죽으로 그 옷덮개를 만들었더라. 그가 또 주광복으로 성막에 세우어 날판들을 만들었으니 각 판의 장은 10규빗, 광은 1규빗 반이며 각 판에 두 촉이 있어 서로 연하게 하였으니 성막의 모든 판이 그러하며 성막을 위해 날판을 만들었으되 나무로는 남편의 날판이
20이라 그 20 널판 밑에 은 받침 4줄 만들었으되 곧 이 널판 밑에도 두 받침이 그 두촉 을 받게 하였고 저 널판 밑에도 두 받침이 그 두 촉을 받게 하였으며 성막 다른 편 곧 북편을 위하여도 널판 20을 만들고 또 언받침 40을 만들었으니 곧 이 판 밑에도 두 받침이요 저 판 밑에도 두 받침이며 장막 뒤 곧 서편을 위하여는 널판 6을 만들었고 장막 뒤 두 모퉁이 편을 위하여는 널판 2를 만들되 아래서부터 위까지 각기 두 겹 두께로 하여 윗꼬리에 이르게 하고 두 모퉁이 편을 다 그리하며 그 널판은 8비요 그 받침은 언받침 18이라 각 널판 밑에 둘씩이었더라. 그가 또 조각목으로 띠를 만들었으니 곧 성막 2편 널판을 위하여 5이요 성막 저편 널판을 위하여 5이요 성막 뒤 곧 서편 널판과 널판을 위하여 5이며 그 중간 띠를 만들 널판 중간 이 끝에서 저 끝까지 미치게 하였으며 그 널판들을 금으로 싸고 그 널판에 띠를 꿰 금고리를 만들고 그 띠도 금으로 쓰더라. 그가 또 청색 자스 홍실과 가늘게 꼰 배실로 장을 짜고 그 위에 그룹들을 공교히 수놓고 조각목으로 네 기둥을 만들어 금으로 쌌으며 그 갈고리는 금이며 기둥의 네 받침은 은으로 부어 만들었으며 청색자스 홍실로 가늘게 꼰 배실로 수누와 장막문을 위하여 장을 만들고 문장의 기둥 5과 그 갈고리를 만들고 기둥머리와 그 가람들을 금으로 쌌으며 그 5 받침은 노시였더라. So Bezalel, Oholiab, and every skilled person to whom the Lord has given skill and ability to know how to carry out all the work of constructing the sanctuary to do the work just as the Lord has commanded. Then Moses summoned Bezalel and Oholiab and every skilled person to whom the Lord had given ability and who was willing to come and do the work. They received from Moses all the offerings the Israelites had brought to carry out the work of constructing the sanctuary, and the people continued to bring free offerings morning after morning. So all the skilled workers who we are doing all the work on the sanctuary left when they were doing and say to Moses, the people are bringing more than enough for during the work the Lord commanded to be done. Then Moses gave an order, and they sent this word throughout camp: no man or woman is to make anything else as an offering for the sanctuary. And so the people were restrained from bringing more, because what they already had was more than enough to do all the work. All those who were skilled among the workers made the table locker with 10 sultans of finely twisted linen and blue, purple, and scarlet yarn with cherubim woven into them by expert hands. All the sultans wear the same hands. All the sultans wear the same size, 28 cubits long and 4 cubits wide. They joined
five of the curtains together and did the same with the other five. Then they made a lopes of blue metal along the edge of the end certain in one set, and the same was done with the end certain in the other set. They also made 50 loops on one certain and 50 loops on the end certain of the other set, with the loops opposite each other. Then they made 50 gold clasps and used them to fasten the two sets of curtains together so that the table knocker was with unit. They made curtains of goat hair for the tent over the table knocker. 11 or together, or 11 curtains were the same size, 30 cubits long and 4 cubits wide. They joined 5 of the curtains into one set, and the other 6 into another set. Then they made 50 loops along the edge of the end certain in one set, and also along the edge of the end certain in the other set. They made 50 bronze clasps to fasten the tent together as a unit. Then they made for the tent a covering of ram skins tied leather, and over the over covering of the other durable leather. They made light flames of acacia wood for the table knocker. Each flame was 10 cubits long and cubit and half wide, with two projections set parallel to each other. They made all the flames of the table knocker in this way. They made 20 frames for the south side of the table knocker, and made 40 silver bases to go under them. 2 bases for each flame, one under each projection for the other side. The north side of the table knocker, they made 20 frames and 40 silver bases to under each flame. They made 6 flames for the par, and that is the west end of the table knocker, and 2 flames were made for the corners of the table knocker at the far end. At these 2 corners, the flames were double from the bottom or the way to the top, and pitted into a single ring. Both we are made or like so there are 8 flames and 16 silver bases to under each flame. They also made cross bars of acacia wood, 5 for the flames on one side of the table knocker, 5 for those on the other side, and 5 for the flames on the west at the far end of the table knocker. They made the center cross bar so that it extended from end to end at the middle of the frames. They overlaid the frames with gold and made gold rings to hold the cross bars. They also overlaid the cross bars with gold. They made the certain of blue, purple, and scarlet yarn, and finely twisted linen with
cherubim woven into it by a skilled worker. They made 4 posts of acacia wood for it and over laid them with gold. They made gold hooks for them and cast their 4 silver bases for the entrance to the tent. They made a certain of blue, purple, and scarlet yarn and finely twisted linen. The work of an embroiderer, and they made 5 posts with hooks for them. They overlaid the tops of the posts and the bundles with gold and made their 5 pieces of bronze. 37장입니다. 부사렐이 조각목으로 개를 만들었으니 장이 2규빗 반, 광이 1규빗 반, 꼬가 1규빗 반이며 정금으로 안팎을 싸고 윗가로 돌아가며 금태를 만들었으며 금고리 4을 부어 만들어 4발에 달았으니 곧 이편에 2고리요 저편에 2고리며 조각목으로 채를 만들어 금으로 싸고 그 채를 궤 양편 고리에 개어 개를 매게 하였으며 정금으로 속죄소를 만들었으니 장이 2규빗 반, 광이 1규빗 반이며 금으로 그룹 둘을 속죄소 양편에 쳐서 만들었으되 한 골반 이편 끝에 한 골반 저편 끝에 곧 속죄소와 한 덩이로 그 양편에 만들었으니 그룹들이 그 날개를 높이 펴서 그 날개로 속죄소를 덮으며 그 얼굴을 서로 대하여 속죄소를 향하여더라. 그가 또 조각목으로 상을 만들었으니 장이 2규빗, 광이 1규빗, 고가 1규빗 반이며 정금으로 싸고 윗가로 돌아가며 금태를 둘렀으며 그 3인의 손바닥 넓이만한 턱을 만들고 그 턱 주위에 금으로 태를 만들었고 상을 위에 금고리 4을 부어 만들어 4발 위 4모퉁이에 달았으니 그 고리가 턱 곁에 있어서 상을 매는 채를 깨게 하였으며 또 조각목으로 상 맬 채를 만들어 금으로 썼으며 상 위에 기구 곧 대접과 숟가락과 장가 붓는 병을 정금으로 만들었더라. 그가 또 정금으로 등대를 만들되 그것을 쳐서 만들었으니 그 밑판과 줄기와 잔과 꽃받침과 꽃이 그것과 한 덩이로 되었고 6가지가 그 곁에서 나왔으니 곧 등대의 3가지는 저편으로 나왔고 등대의 3가지는 이편으로 나왔으며 이편 가지에 설국꽃 형상의 잔색과 꽃받침과 꽃이 있고 저편 가지에 설국꽃 형상의 잔색과 꽃받침과 꽃이 있어 등대에서 나온 여러 가지가 그러하며 등대의 줄기에는 살구꽃 형상의 잔액과 꽃받침과 꽃이 있고 등대에서 나온 6가지를 위하여는 꽃받침이 있게 하였으되 2가지 아래에 한 꽃받침이 있어 줄기가 연하였고 또 2가지 아래에 한 꽃받침이 있어 줄기와 연하였고 또 2가지 아래에 한 꽃받침이 있어 줄기와 연하게 하였으니 이 꽃받침과 가지들을 줄기와 연하여 전부를 정금으로 쳐서 만들었으며 등잔 7가 그 불집게와 불똥 그릇을 정금으로 만들었으니 등대와 그 모든 기구는 정금 1달란트로 만들었더라. 그가 또 조각목으로 분양할 단을 만들었으니 장이 1규빗이요 광이 1규빗이라 네모 반듯하고 고는 2규빗이며 그 불들이 단과 연하였으며 단 상면과 전후 좌우면과 그 불을 정금으로 싸고 주위에 금태를 둘렀고 그 대 아래 양편에 금고리 2를 만들었으되 곧 그 양편에 만들어 단을 매는 채를 깨게 하였으며 조각목으로 그 채를 만들어 금으로 썼으며 거룩한 간유와 향품으로 정결한 향을 만들었으되 향을 만드는 법대로 하였더라. Bezalel made the ark of acacia wood 2.5 cubits long, cubit and a half wide, and a cubit and a half high. He overlaid it with 4 gold, both inside and out, and made a gold molding around it. He cast 4 gold rings for it and fastened them
them to its 450 with 2 links on one side and 2 links on the other. Then he made poles of acacia wood and overlaid them with gold. And he inserted the poles into the links on the sides of the ark to carry it. He made the atonement cover of pure gold, 2.5 cubits long and a cubit and half wide. Then he made 2 cherubim out of hammered gold at the ends of the cover. He made one cherub on one end and the second cherub on the other. At the 2 ends he made them of one piece with the cover. The cherubim had their rings spread upward, overshadowing the cover with them. The cherubim faced each other, looking toward the cover. They made the table of acacia wood, 2 cubits long, a cubit wide, and a cubit and a half high. Then they overlaid it with 4 gold and made a gold molding around it. They also made around it a rim, hand breeds wide and full gold molding on the rim. They cast 4 gold rings for the table and passed on them to the 4 corners where the 4 legs were. The rings were full close to the rim to hold the poles usually in carrying the table. The poles for carrying the table we are made of acacia wood and we are overlaid with gold. And they made from full gold. The articles for the table is plates and dishes and bowls and pitchers for the falling out of drink offerings. They made the lamp stand of 4 gold. They hammered out its base and shaft and made its floor like cups, buds, and blossoms of one piece with them. 6 branches extended from the sides of the lamp stand, 3 on one side and 3 on the other. 3 cups shaped like almond flowers with buds and blossoms were on one branch. 3 on the next branch and the same for all 6 branches extending from the lamp stand. And on the lamp stand we are 4 cups shaped like almond flowers with buds and blossoms. One bud was under the first pair of branches extending from the lamp stand. Second bud under the second pair and third bud under the third pair. 6 branches in all. The buds and the branches were all of one piece with the lamp stand hammered out of pure gold. They made its 7 lamps as well as its wick, 3 molds and trays of 4 gold. They made the lamp stand and all its accessories from one talent of pure gold. They made the altar of incense out of acacia wood. It was square, a cubit long and a cubit wide, and 2 cubits high. Its horns of one piece with it. They overlaid the top and
all the sides and the horns with four gold and made gold molding around it. They made two gold rings below the molding, to one each of the upper sides to hold the poles used to carry it. They made the poles of acacia wood and overlaid them with gold. They also made the sacred anointing oil and the fur, fragrant incense, the work of a perfumer. 38장입니다. 그가 또 조각모로 번제단을 만들었으니 장이 5규빗이요 강이 5규빗이라 네모바듯하고 고가 3규빗이며 그 네 모퉁이 위에 그 불을 만들되 그 불을 단과 연하게 하고 단을 노스로 쌌으며 단의 모든 기구 곧 통과 부석과 대와 고기 갈고리와 불 옮기는 그릇을 다 노스로 만들고 단을 위하여 놋 그물을 만들어 단 사면 가장자리 아래 2대 반 절반에 오르게 하고 그 놋 그물 내 모퉁이에 채를 깰 고리 넷을 부어 만들었으며 채를 조각목으로 만들어 노스로 싸고 단 양편 고리에 그 채를 깨어 매게 하였으며 단은 널판으로 비게 만들었더라. 그가 노스로 물두멍을 만들고 그 받침도 노스로 하였으니 곧 해막문에서 수종드는 여인들의 거울로 만들었더라. 그가 또 뜰을 만들었으니 나무로 뜰의 남편에는 세마포 포장이 100규빗이라. 이 기둥이 스물이며 그 받침이 스물이니 노시요 기둥의 갈고리와 가름되는 언이며 그 북편에도 100규빗이라. 그 기둥이 스물이며 그 받침이 스물이니 노시요 기둥의 갈고리와 가름되는 언이며 스핀의 포장은 50규빗이라. 그 기둥이 열이며 받침이 열이며 기둥의 갈고리와 기름되는 언이며 동으로 동편에도 50규빗이라. 문 이편의 포장이 15규빗이요 그 기둥이 셋이요 받침이 셋이며 문 저편도 그와 같으니 뜰문 이편 저편의 포장이 15규빗씩이요 그 기둥이 셋씩 받침이 셋씩이라. 뜰 사면의 포장은 세마포요 기둥 받침은 노시요 기둥의 갈고리와 가름되는 언이요 기둥 머리 사개는 언이며 뜰의 모든 기둥에는 기름대를 끼웠으며 뜰의 문장을 청색 자색 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 수놓아 쌌으니 장은 20규빗이요 고는 뜰의 포장과 같이 55규빗이며 그 기둥은 넷인데 그 받침 넷은 노시요 그 갈고리는 언이요 그 머리는 싸개와 기름대도 언이며 성막 말뚝과 뜰의 사면 포장 말뚝은 다 노시더라. 성막 곧 정거막을 위하여 레위 사람의 선 재료의 물목은 제사장 아론의 아들 이다말이 모세의 명대로 계산하였으며 유다 지파 훌의 손자요 우리 아들인 부살렐은 여호와께서 모세에게 명하신 모든 것을 만들었고 단 지파 아이사막의 아들 오홀리압은 그와 함께 하였으니 오홀리압은 재능이 있어서 조각하며 또 청색자에서 홍실과 같은 배실로 수놓은 자더라. 성소 건축 비용으로 드린 금은 성소의 세겔대로 29달란트와 730세겔이며 조사를 받은 회중의 드린 언은 성소의 세겔대로 100달란트와 1775세겔이니 조사를 받은 자가 20세 이상으로 60만 3,550명인즉 성소의 세겔대로 메인에게 은 한 배가 곧 반세겔씩이라. 은 100달란트로 성소의 판장 받침과 문장 기둥 받침 합 100을 부어 만들었으니 매 받침에 한 달란트씩 한 100달란트요 1775세겔로 기둥 갈고리를 만들고 기둥 머리를 싸고 기둥 기름대를 만들었으며 드린 놋은 70달란트와 2400세겔이라. 이것으로 해몸은 기둥 받침과 놋 단과 놋 거물과 단의 모든 기구를 만들었으며 뜰 사면의 기둥 받침과 그 문장 기둥 받침이며 성막의 모든 말뚝과 뜰 사면의 모든 말뚝을 만들었더라.
They built the altar of burnt offering of acacia wood, 3 cubits high. It was square or 5 cubits long and 5 cubits wide. They made a horn at each of the 4 corners, so that the horns and the altar were of one piece, and they overlaid the altar with bronze. They made all its an utensil utensils of bronze, its pots, shavels, sprinkling bowls, meat forks, and fire pans. They made a grating for the altar, bronze network to be under its lazy. Halfway up the altar, they cast bronze rings to hold the poles for the 4 corners of the bronze grating. They made the poles of acacia wood and overlaid them with bronze. They inserted the poles into the rings so they would be on the sides of the altar for carrying it. They made it a hero out of boards. They made the bronze basin and its bronze stand from the mirrors of the woman who served at the entrance to the tent of meeting. Next, they made the courtyard. The south side was 100 cubits long and had curtains of finely twisted linen with 20 posts and 20 bronze bases and with silver hooks and handles on the posts. The north side was also 100 cubits long and had 20 posts and 20 bronze bases with silver hooks and benders on the posts. The west end was 50 cubits wide and had curtains with 10 posts and 10 bases with silver hooks and benders on the posts. The east end toward the sunrise was also 50 cubits wide. Curtains 15 cubits long were on one side of the entrance with 3 posts and 3 bases, and curtains 15 cubits long were on the other side of the entrance to the counted with 3 posts and 3 bases. All the curtains around the counted of finely twisted linen. The bases for the posts are bronze. The hooks and benders on the posts are silver, and their tops are overlaid with silver. So all the posts of the courtyard had silver benders. The curtain for the entrance to the courtyard was made of blue, purple, and scarlet yarn and finely twisted linen. The work of an embroiderer. It was 20 cubits long and like the curtains of the courtyard 5 cubits high with 4 posts and 4 bronze bases. Their hooks and benders were silver, and their tops were overlaid with silver. All the 20 pegs of the table and of the surrounding courtyard were bronze. These are the mount
structure of the materials used for the tabernacle, the tabernacle of the covenant law, which we are recorded at Moses commanded by the Levites under the direction of Isamar, son of Aaron, the priest. Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, with everything the Lord commanded Moses. With him was Holy son of Ahisamach of the tribe of Dan, an engraver and a designer and an embroiderer in blue, purple, and scarlet yarn and fine linen. The total amount of the gold from the wave offering used for all the work on the sanctuary was 29 talents and 730 shekels, according to the sanctuary shekel. The silver obtained from those of the community who were counted in the census was 100 talents and 1,775 shekels, according to the sanctuary scale. One bika per person, that is half a shekel, according to the sanctuary shekel, from everyone who had crossed over to those counted 20 years old or more, a total of 3,550 men. The 100 talents of silver were used to cast the bases for the sanctuary, and for the 100 bases from the 100 talents, 1 talent for each base. They used the 1,755 shekels to make the hooks for the posts, to overlay the tops of the posts, and to make the bands. The bronze from the wave offering was 70 talents and 2,400 shekels. They used it to make the bases for the entrance to the tent of meeting, the bronze altar with its bronze grating and all its utensil, the bases for the surrounding count yard, and those for its entrance, and or the tent pegs for the tabernacle, and those for the surrounding count yard. 39장입니다. 그들이 여기서 모세에게 명하신 대로 청색, 자색, 홍색실로 성소에서 섬기기 위한 정결한 옷을 만들고 또 아론을 위한 거룩한 옷을 만들었더라. 그가 또 금색과 청색, 자색, 홍색실과 가늘게 고운 배실로 에봇을 만들었을 때 금을 10개 쳐서 오리서 실을 만들어 청색, 자색, 홍색실과 가는 배실에 섞어 공경이 짜고 에봇을 위하여 견대를 만들어 그 두 끝에 달아 서로 연하게 하고 에봇 위에 에봇을 매는 띠를 에봇과 같은 모양으로 금색과 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 고운 배실로 에봇에 붙여 짰으니 여기서 모세에게 명하신 대로 하였더라. 그들이 또 호마노를 깎아 금태에 몰려 언을 섬김같이 이스라엘의 아들들의 이름을 그것에 새겨 에봇 견대에 달아 이스라엘 자손의 기념 보석을 삼았으니 여호와께서 모세에게 명하신 대로 하였더라. 그가 또 흉패를 공교히
공개의 자리 에봇과 같은 모양으로 검색과 청색, 자색, 홍색 실과 가늘기고 빛실로 하였으니 그것의 장이 한 뼘, 광이 한 뼘으로 네모 반듯하고 두 겹이며 그것에 네 줄 보석을 물렸으니 곧 홍버섯, 황옥, 녹주석이 첫 줄이요 둘째 줄은 석류석, 남버섯, 홍만호요 셋째 줄은 호박, 백만호, 자수정이요 넷째 줄은 녹보석, 호만호, 벽옥이라 다 금태에 물렸으니 이 보석들은 이스라엘 아들들의 이름과 그들의 이름대로 12이라 이날 새김같이 그 12지파의 각 이름을 새겼으며 그들이 또 정금으로 사슬을 노끈처럼 다 형패를 붙이고 또 금대 둘과 금고리 둘을 만들어 그 두 고리를 흉패 두 끝에 달고 그 두 단 금 사슬을 흉패 끝 두 고리에 끼어 메었으며 그 단 두 사슬의 다른 두 끝을 에봇 앞 두 견대의 금태에 메고 또 금고리 둘을 만들어 흉패 두 끝에 달았으니 곧 그 에봇에 대한 한쪽 가에 달았으며 또 금고리 둘을 만들어 에봇 앞 두 견대 아래 매는 자리 가운데 편 곧 공기 있던 에봇 띠 위편에 달고 청색 끈으로 흉패 꼬리와 에봇 꼬리에 끼어 흉패로 공기 있던 에봇 띠 위에 붙여서 에봇을 떠나지 않게 하였으니 여호와께서 모세에게 명하신 대로 하였더라. 그가 에봇 받침 긴 옷을 전부 청색으로 짜서 만들되 그 옷의 두 어깨 사이에 구멍을 내고 갑옷깃 같이 그 구멍 주위에 깃을 짜서 찢어지지 않게 하고 청색 자서 홍색 실과 가는 배실로 그 옷 가장자리에 석류를 수놓고 정금으로 방울을 만들어 그 옷 가장자리로 돌아가며 석류 사이에 달되 방울과 석류로 서로 간격하여 공직하는 그 옷 가장자리를 돌아가며 달았으니 여호와께서 모세에게 명하신 대로 하였더라. 그들이 또 직조한 가는 배로 아론과 그 아들들을 위하여 속옷을 짓고 세마포로 두건을 짓고 세마포로 빛난 관을 만들고 관을 배실로 짜서 세마포 고이들을 만들고 관을 배실과 청색 자색 홍색 실로 소노 띠를 만들었으니 여호와께서 모세에게 명하신 대로 하였더라. 그들이 또 정금으로 거룩한 패를 만들고 이날 새김같이 그 위에 여호와께 성결이라 새기고 그 패를 청색 끈으로 간 저면에 달았으니 여호와께서 모세에게 명하신 대로 하였더라. 이스라엘 자손이 이와 같이 성막 곧 해막의 모든 역사를 준공하여 여기서 모세에게 명하신 대로 다 행하고 그들의 성막을 모세에게로 가져왔으니 곧 막가 그 모든 기구와 그 갈고리와 그 닐판들과 그 띠들과 그 기둥들과 그 받침들과 붉은 물들인 수양의 가죽덮개와 해달의 가죽덮개와 가리우는 장과 정거개와 그 채소들과 채들과 속죄소와 상과 그 모든 기구와 진설병과 정금 등대와 그 잔 곧 부려 놓은 등잔과 그 모든 기구와 등유와 금단과 간유와 향기로운 향과 장막 문장과 노단과 그 거물과 그 채들과 그 모든 기구와 물두문과 그 받침과 뜰의 포장들과 그 기둥들과 그 받침들과 뜰 문의 장과 그 줄들과 그 말뚝들과 해막의 소용, 곧 성막의 모든 기구와 성소에서 섬기기 위한 정교한 옷, 그 제사직분을 행할 때 입는 제사장 아론의 거룩한 옷과 그 아들들의 옷이라. 여호와께서 모세에게 명하신 대로 이스라엘 자손의 모든 역사를 필함에 모세가 그 필한 모든 것을 본적 여호와께서 명하신 대로 되었으므로 그들에게 축복하였더라. From the blue, purple, and the circular yarn, they made woven garments for many storing in the sanctuary. They also made sacred garments for Aaron as the Lord commanded Moses. They made the ephod of gold and blue, purple, and scarlet yarn, and of finely twisted linen. They hammered out thin sheets of gold and cut sandals to be worked into the blue, purple, and scarlet yarn and fine linen. The work of skilled hands. They made shoulder pieces for the which we are attached to two of its corners, so it could
be fastened. It's skillfully woven waist band was like it if one piece with the fold and with gold and with blue, purple and scarlet yarn and with finely twisted linen as the Lord commanded Moses. They mounted the onyx stones in gold filigree settings and engraved them like a seal with the names of the sons of Israel. Then they turned them on the shoulder pieces of the ephod as a memory stones for the sons of Israel, as the Lord commanded Moses. They fashioned the breasty piece, the work of a skilled craftsman. They made it like the ephod of gold and all of blue, purple, and scarlet yarn and finely twisted linen. It was span long and span wide and folded double. Then they mounted four noose. Four rows of precious stones on it. The first row was Leon carry so light and beryl. The second row was turquoise piece lazuli and emerald. The third row was yashins agate and amethyst. The fourth row was topaz, onyx, and jasper. They were mounted in gold filigree settings. There were 12 stones, one for each of the names of the sons of Israel, each engraved like a seal with the name of one of the 12 tribes. For the breast piece, they made braid the chains of four gold like a rope. They made two gold filigree settings and two gold links and fastened the links to two of the corners of the breast piece. They fastened the two gold chains to the rings at the corners of the breast piece, and the other ends of the chains to the two settings, attaching them to the shoulder pieces of the ephod at the front. They made two gold links and attached them to the other two corners of the breast piece on the inside edge next to the ephod. Then they made two more gold links and attached them to the bottom of the shoulder pieces on the front of the ephod, close to the seam just above the waist band of the ephod. They tried the length of the breast piece to the rings of the ephod with a blue cord, connecting it to the waist band so that the breast piece would not swing out from the ephod, as the Lord commanded Moses. They made the lobe of the ephod entirely of blue cloth, the work of a weaver with an
opening in the center of the lobe, like the opening of a coral, and bend round this opening so that it would not tear. They made a poem, granite of blue, purple, and scarlet yarn, and finely twisted linen around the hem of the lobe, and they made pairs of four gold and attached them around the hem between the bone grand nature, the bears and bone grand nature alternated around the hem of the lobe to be one for ministering as the Lord commanded Moses. For Aaron and his sons, they made tunics of fine linen, the work of a weaver, and the turban of fine linen, the linen caps, and the under the garments of piney twisted linen. The sash was made of piney twisted linen and blue, purple, and scarlet yarn. The work of an embroiderer as the Lord commanded Moses. They made the plate, the sacred emblem out of purple gold and engraved on it like an inscription on their holy to Lord. Then they fastened the blue cord to it to attach it to the turban as the Lord commanded Moses. So all the work on the table occurred. The tent of meeting was completed. The Israelites did everything just as the Lord commanded Moses. Then they brought the tabernacle to Moses, the tent and all its furnishings, its crescents, flames, crossbars, poster, and bases, the covering of lamb skins dyed and red, and the covering of another over leader, and the shielding curtain that like of the covenant law with its poles, and the atonement cover the table with all its articles, and the bread of the presence, the four gold lampstand with its row of lamps, and all its accessories, and the olive oil for the writer, the altar, the anointing oil, the fragrant incense, and the sorting for the entrance to the tent, the bronze altar with its bronze grating, its poles, and all its utensils, the basin with its stand. The 13th of the courtyard with its posts and bases, and the 13 for the entrance to the courtyard, the lopes and the tent peg for the courtyard, or the furnishings for the tabernacle, the tent of meeting, and the woven garments whom for ministering in the sanctuary, was the sacred garments for Aaron the priest, and the other garments for his sons when serving as a priest.
The Israelites had done all the work just as the Lord had commanded Moses. Moses inspected the work, and so they had done it just as the Lord had commanded. So Moses blessed them. 예, 40장입니다. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 너는 정월 초 1일에 성막 곧 해막을 세우고 또 전극계를 들여놓고 또 장으로 그 계를 가리우고 또 상을 들여놓고 그 위에 물품을 진설하고 등대를 들여놓고 불을 켜고 또 금 향단을 전극계 앞에 두고 성막문에 장을 달고 또 번제단을 해막의 성막문 앞에 놓고 또 물두멍을 해막과 단 사이에 놓고 그 속에 물을 담고 또 뜰 주위에 포장을 치고 뜰 문에 장을 달고 또 관유를 취하여 성막과 그 안에 있는 모든 것에 발라 그것과 그 모든 기구를 거룩하게 하라. 그것이 거룩하리라. 너는 번제단과 그 모든 기구에 발라 그 안에 거룩하게 하라. 그 단이 지극히 거룩하리라. 너는 또 물두멍과 그 받침에 발라 거룩하게 하고 너는 또 아론과 그 아들들을 해막문으로 들여다가 물로 씻기고 아론에게 거룩한 옷을 입히고 그에게 기름을 부어 거룩하게 하여 그로 네게 제사장의 직분을 행하게 하라. 너는 또 그 아들들을 데려다가 그들에게 겉옷을 입히고 또 아비에게 기름을 부음 같이 그들에게도 부어서 그들로 내게 제사장 직분을 행하게 하라. 그들이 기름 부음을 얻었은즉 대대로 영영이 제사장이 되리라 하시며 모세가 그 같이 행하되 곧 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 행하였더라. 제2년 정월 곧 그달 초 1일에 성막을 세우니라. 모세가 성막을 세우되 그 받침들을 놓고 그 널판들을 세우고 그 띠를 띄우고 그 기둥들을 세우고 또 성막 위에 막을 펴고 그 위에 덮개를 덮으니 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라. 그가 또 정급한을 궤 속에 넣고 채를 궤에 꿰고 속죄소를 궤 위에 놓고 또 그 궤를 성막에 들여놓고 장을 들여와서 그 증거 궤를 가리니 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라. 그가 또 회막 안 곧 성막 우편으로 장 밖에 상을 놓고 또 여호와 앞 그 상 위에 떡을 진설하니 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라. 그가 또 회막 안 곧 성막 남편에 등대를 놓아 상과 대하게 하고 또 여호와 앞에 등잔에 불을 켜니 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라. 그가 또 금 향단을 회막 안 장 앞에 두고 그 위에 향기로운 향을 사르니 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라. 그가 또 성막문에 장을 달고 또 해막의 성막문 앞에 번제단을 두고 번제와 소제를 그 위에 드리니 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라. 그가 또 물두멍을 해막과 단 사이에 두고 거기 씻을 물을 담고 자기와 아론과 그 아들들이 거기서 수족을 씻되 그들이 해막에 들어갈 때와 단에 가까이 가갈 때에 씻었으니 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되니라. 또 그가 또 성막과 단 사면들의 포장을 치고 뜰문의 장을 다니라. 모세가 이같이 역사를 필하였더라. 그 후에 구름이 해막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하며 모세가 해막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 해막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었더라. 였으며 구름이 성막 위에서 떠오를 때에는 이스라엘 자손이 그 모든 행위는 길에 앞으로 발행하였고 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 발행하지 아니하였으며 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘 온 족속이 그 모든 행하는 길에서 친히 보았더라. Then the Lord said to Moses, set up the tabernacle, the tent of meeting on the first day of the first month. Place the ark of the covenant roll in it and shield the ark with the certain. Bring in the table and set out what belongs on it. Then bring in the lamp stand and set up its lamps. Place the gather altar of incense in front of the ark of the covenant law and put the certain at the entrance to the tabernacle. Place the altar of burnt offering in front of the entrance
to the tabernacle, the tent of meeting, place the basin between the tent of meeting and the altar, and put water in it, set up the count the yard around it, and put the certain at the entrance to the count yard. Take the anointing oil and anoint the tabernacle and everything in it, consecrate it, and or its furnishings, and it will be holy. Then anoint the altar of a burnt offering and all its utensils, consecrate the altar, and it will be most holy. Anoint the basin and its stand and consecrate them. Bring Aaron and his sons to the entrance to the tent of meeting and wash them with water. Then dress Aaron in the sacred garments, anoint him and sing. Consecrate him, so he may serve me as a priest. Bring his sons and dress them in tunics, anoint them just as you anointed their father, so they may serve me as a priest. Their anointing will be to priesthood that will continue through their generations. Moses did everything just as the Lord commanded him. So the tabernacle was set up on the first day of the first month in the second year. When Moses set up the tabernacle, he put the bases in place, erected the frames, inserted the crossbars, and set up the posture. Then he spread the tent over the tabernacle and put the covering over the tent, and as the Lord commanded him. He took the table list of the covenant law and placed them in the ark. Then attached the poles to the ark and put the atonement cover over it. Then he brought the ark into the tabernacle and hung the shielding curtain and shielded the ark of the covenant law as the Lord commanded him. Moses placed the table in the tent of meeting on the north side of the tabernacle, outside the curtain, and set out the bread on it before the Lord, as the Lord commanded him. He placed the lamp stand in the tent of meeting, opposite the table on the south side of the tabernacle, and set the lamps before the Lord, as the Lord commanded him. Moses placed the gold altar in the tent of meeting in front of the curtain, and burned fragrant incense on it as the Lord commanded him. Then he put the curtain at the entrance to the tabernacle. He set the altar of burnt offering near the entrance to the tabernacle, the tent of meeting, and offered on it a bunch of lengths and grain of lengths, as the Lord commanded him. He placed the basin between the tent of meeting and the altar, and put water in it for washing. And Moses and Aaron and his sons used it to wash their hands and feet. They washed
whenever they enter the tent of a meeting or approach the altar as the Lord commanded Moses. Then Moses set up the courtyard around the tabernacle and the altar and put up the curtain at the entrance to the courtyard. And so Moses finished the work. Then the crowd covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the crowd had settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. In all the travels of the Israelites, whenever the crowd lifted from above the tabernacle, they would set out. But if the crowd did not lift, they did not set out until the day it lifted. So the crowd of the Lord was over the tabernacle by day, and the fire was in the crowd by night, in the sight of all the Israelites during all their travels. 출애굽기 40장까지 한영어로 모두 읽겠습니다. 성경 공부 598회 방송을 여기서 종료하도록 하겠습니다. 주기도문 기도하고 방송을 끝내겠습니다. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from everyone. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. 성경 공부 598회 방송을 시청해 주신 분께 감사드리겠습니다. 다음 방송에서 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.